So Langmuir adsorption isotherm, guys. So guys, we have equations regarding that here. So Langmuir adsorption isotherm, that would be here. So x by m, which equals to here, so AP divided by here 1 plus BP, guys. So where, guys, in this particular equation, if you can see that, so A and B are Langmuir parameter, by the way. So here A and B stands for that here Langmuir parameter. So but the thing is that we have to apply some cases here. Okay, so we have a condition for this particular equation, basically. Just focus on that here. Okay, so just elaborate this particular equation with respect to getting that here. So condition over this equation, guys, that should be here very first case. Okay, so at very high pressure, okay, just think of that. At very high pressure, what actually that equation becomes here. Okay, so pressure which is, that very much greater than here 1. Okay, then what it actually becomes, guys, here. So pressure is being here, okay, which is greater than 1 and 1 can be neglected here, right? So hagadre here what it actually becomes, so x by m, which equals to, so AP divided by here BP, where PP get cancelled. Okay, so and here x by m, which equals to A by B, guys. So this is the equation that we are going to get here. So when we have a condition very high pressure, when pressure which is greater than 1. Okay, so this is the one thing, guys. So case second, you just focus. Case second. So case second will be here, guys. Okay, so at very low pressure, guys. So in this particular case, pressure which is very much less than here 1. Okay, in this particular scenario here, so x by m becomes x by m, which equals to, since P which is very less than 1 anta andre, so here P can be here neglected, guys. So that's why here x by m will becomes here only AP. So x by m will become here AP. Hey, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. So ಇಲ್ಲಿ P complete ಆಗಿ ignore ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಆದರೆ ಈ whole term can be ignored. Okay, ಯಾವಾಗ pressure will be very much less than 1. So that's why here at numerator ನಮಗೆ only AP will get here. That's why at low pressure the equation, Langmuir adsorption equation is become here x by m, which equals to AP, guys. ಇದು ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕೇಸ್ ಥರ್ಡ್ that is what, at intermediate pressure, at intermediate. So guys, if you just think of that here, so at intermediate pressure, what actually that here this Langmuir adsorption equation becomes right now. Okay, so that Langmuir adsorption equation becomes retained as it is at that intermediate pressure. So x by m, which equals to here AP divided by here 1 plus BP, guys. Okay, so that nothing changes. So we could see in the case of Langmuir adsorption isotherm, so when we have a condition at intermediate pressure. Okay, intermediate pressure ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ Langmuir adsorption ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಅದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ Langmuir parameter values, guys, right now. So but how? That is the thing here. Okay, so by reversing that here particular equation, thereby we can easily determine that here, so that Langmuir parameter value, that is yani that A and as well as that here B. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೀನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು ಬೈ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ m by x, which equals to, guys, 1 plus BP divided by here AP, guys. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ m by x, which equals to 1 plus AP. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ BP divided by AP ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ PP get cancel and B by A. 1 plus 1 divided by AP plus B by A, guys. So based on this particular equation, guys, so we are actually determining that here. So A and as well as that here. So B value, guys. Okay, so just think of that. Okay,
Suppose if I plot a graph between here m by x versus 1 by p. Okay, so plot a graph between here m by x versus 1 by p. Okay, so you just think of that. We'll get here graph like this, and we'll get here straight line, guys. By the way, we'll get a straight line when we have a plot a graph between here m by x versus, okay, 1 by p, guys. Okay, and we get here straight line along with it here, okay, intermediate, so intercept along with the intercept here 1 by a, and here slope will be here, sorry, b by a, and slope will be here 1 by a, guys. So this could be the here a graphical representation in the case of that here Langmuir adsorption, so at intermediate pressure, guys. Okay, so this is the condition, guys, and we have to know by always. So if you can plot a graph between the here m by x versus here 1 by a, we got here, so intercept here b by a, and as well as that here slope will be so 1 by a, guys. So this is the thing we have to know by always. Okay, so well so since we have a graph, okay, so and that would that gives that here straight line, and thereby we'll get here a value along with the here slope, and so b value in the form of intercept. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದೇರ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಅಂತಾರೆ, ಏನಂತೀರ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Okay, other we won't get here straight line in this particular form when you have a plot, I mean when you have a graph between the here x by m versus pressure, but you just think of that, but here graph will be here m by x, not x by m. M by x ಇದೆ and 1 by p ಇದೆ. But ಈ equation ಪ್ರಕಾರ according to Friedrich adsorption isotherm ಪ್ರಕಾರ we'll get a straight line when we have taken here there over log x by m versus log p. Don't be get confused, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so but E formally x by m versus p formally will get here graph like this, but Langmuir adsorption isothermally m by x versus 1 by p will get here straight line like this. Other total contrast we have to focus, that's it here. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ರೀ, ಮುಗೀತಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ Langmuir adsorption isothermಗೆ ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಟೂ ಮೋರ್ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೈಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಬಾರ್, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಐಸೋಬಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಐಸೋಸ್ಟರ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಬಾರ್ಗೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ. ಯಾಕ್ರೋ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಬಾರ್. So guys, adsorption isobar anta andre, how can we define that here adsorption isobar basically? Okay, so guys, if you just plot a graph between x by m versus temperature at constant pressure, okay, so you have a graph, you plot a graph between here, so extent of adsorption versus temperature at constant pressure, and we got here one sort of a graph there over, and a graphical representation there over, that whole thing what we called here, so adsorption isobar guys. Okay, and that adsorption isobar that has to be with respect to physical adsorption as well as that here chemical adsorption. We have that here two different graphical representation right now. Okay, so adsorption isobar anta andre nodi very simple, extent of adsorption versus temperature ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಗೈಸ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್.
ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಒಂದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತನಕ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಸೊ ವೈಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ x/m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಈಗ ಬಹುಶಃ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, okay, of that adsorption isobar at constant pressure. Okay, this is with respect to physical adsorption. Physical adsorption. So well guys, suppose if I have suppose guys, if I have that here, okay, the same parameter, if I plot a graph between the same parameter, that is x/m versus temperature. Okay, so first it has to be gradually increases, and which reaches here maximum point, and then that has to be decreases guys. So which is what here at constant pressure. Okay, so this is this graph with respect to your chemical adsorption. Okay, so this is so called here adsorption isobar guys. At constant pressure, what actually happened that here, so as temperature increases in one case, adsorption decreases, and in another case, as temperature increases, adsorption is also increases, and which reaches here that here at maximum point, and then again which has to be decreases. Andre one limiting point meertu anta andre then adu decrease aagta hogutte. Okay, andre these two total contrast we have to know by always while taking up that here concept, that is adsorption isobar. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮ್ ಗೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಐಸೋಬಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಐಸೋಥರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಐಸೋಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನೀನು ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನೀನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನು ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಅಫೆಕ್ಟೇಬಲ್, ಓಕೆ, ಆನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಗೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್, ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಸೊ 1 atmosphere ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಅಥವಾ 273 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ಕೋ. ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಗಿವನ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಸೋಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಸೋಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ಐಸೋಸ್ಟರ್. So isostir is nothing but here, okay, so plotting a graph between temperature and pressure for a given amount of adsorption guys, for a given amount of adsorption. Okay, so since adsorption process has been takes place guys, okay, so at given, okay, at particular so pressure and as well as that here temperature. Okay, so ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಸಾರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಫ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ ಟು ಬೈ ಆಸ್ ಅನ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಗೈಸ್? ಐಸೋಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಸ್ಟರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಬೈ ದ ವೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರೈಟ್?
ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ಮ್ಯೂರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಫ್ರುಡ್ಲಿಚ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಬಾರ್ ಆಗಿದೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಐಸೋಸ್ಟರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ವೆಲ್, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸಿನ್ಸ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್. ಇದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಈಗ ಸಿನಾರಿಯೋ ಚೇಂಜ್, ಬಟ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗೋ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವೇ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗಿದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅನಲೈಸ್ ದೇರ್? Okay, so here also we could have to know that here, okay, the most important thing right now, that adsorption from solution phase. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲಿಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೇನ್ರೋ? ಓಕೆನಾ? ಸರಿ, ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಯಾಕೋ ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು 12 ಅದೇನಿದೆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಉದಯ್ ಇದೆಯಾ? ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್. ಕೇಳಿ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಇಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಇರಲಿ ರೀ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಓವರ್ಲ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ? ಬೇಕಾದ ಕಲರ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇದು ರೆಡ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡುವೆ, ಒಂದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ನ ಯಾವುದೊಂದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್, ರೆಡ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಾಕ್ಬಿಡು. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಲಿರುವಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಡ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸಲ್ಯೂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ and in the presence of any one particular adsorbent, suitable adsorbent, what actually happened that here the solute which is present in the here solution, they get adsorbed over that here surface of the adsorbent base. Okay, so this is the thing is going to be happen. Suppose you just think of that, I would have a solution of that acetic acid in a water. Okay, so solution of acetic acid in water, okay, that has to be actually shaken with the dear charcoal. Okay, then what do you guys think about that here? So does their over concentration of acid will be same or decreases? Why? Because thereover that acid content has been adsorbed over that here surface of the charcoal, thereby that here concentration of acid has been decreases. Idu ಒಂದಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ you just think of that litmus solution we have. Litmus solution ಅಂದರೆ colored solution pa. Okay, litmus solution ಇದೆ. Litmus solution becomes colorless on shaken with that animal charcoal. Why it is so like that, guys? So why? Because that a coloring matters from that here litmus solution, they get adsorbed over that here surface of the charcoal. ಅಂದರೆ ಈಗ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ಅನಿಮಲ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಜೊತೆ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಏನಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ,
ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಆ ಕಲರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಏನಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಂದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್, ಅಂದಮೇಲೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಬಂದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್. ಈಗ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡನ್ನ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನಸನ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಸನ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಸನ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್, MgOH ಟ್ವೈಸ್, ಅದು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಹೌದು, ಅದ್ರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸನ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, that should be what here adsorbate, and MgOH twice that should be what here the surface of that magnesium hydroxide precipitate will be a adsorbent. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಫರ್ಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನೇ ಬರೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಟ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಯಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, so the solution of example 1, solution of acetic acid, solution of acetic acid in a water, solution of acetic acid in a water is mixed up with charcoal, then concentration of acid decreases due to adsorption. Okay. Second thing, so example second will be here. So litmus solution becomes colorless due to the adsorption. Wait. Colorless on shaken with charcoal. Okay, so due to the adsorption. So example third, guys. So magnesium hydroxide, MgOH twice attains blue color. Okay, so in the presence of Magnuson reagent due to adsorption. So these are the things. Okay na? So process ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಯಾರು, ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವೆನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಬೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು, ಹೌದಾ, ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್.
Okay, and second can be here surface area of the adsorbent and concentration of the solution, where we could see there over pressure. Gaseous molecule ittu anta andaga alli pressure ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ since we have a solution alva, so that's why that instead of that here pressure, that we are getting that here concentration of the solute, concentration of the solute in a solution, and nature of the adsorbate and adsorbent. Okay, so these are the major factors that has to be affecting on that here, what, so adsorption phenomenon. ಹೇಳಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಟೈಮ್ ಇದೆ ಕಣೋ, ಕೂಲಾಗಿರು. So factors affecting on, okay, adsorption from solution phase. So guys, the very first one here, temperature. Okay, so second thing will be here, concentration of the solution, concentration of the solute in a solution. So here surface area of the adsorbent, and also depend on that here nature of adsorbate and adsorbent. Nature of adsorbate and as well as that here adsorbent guys. So guys, temperature, of course, so as temperature increases here, adsorption process decreases solution phase alli, ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ. Okay, in solution phase adsorption process na ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ as temperature increases, so adsorption that has to be decreases guys, adsorption process that has to be decreases. Okay, and second thing here, concentration of the solute in a solution, as concentration of solute increases, okay, concentration ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುವಂಥ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Adsorption is also increases guys, adsorption is also increases. And in the surface area, of course, so as surface area, larger the surface area, greater will be the adsorption. ಓಕೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಪೋರಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಫೈನ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್. Okay, so guys, this is all about what here, so factors which affecting on that here, so adsorption process from solution phase. Okay, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ that so getting help from that here Friedrich adsorption, so term we get over there over corresponding one equation, okay, in order to express that here extent of adsorption. Okay, in gaseous phase ಅಲ್ಲಿ extent of adsorption ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವುದದು? x by m which equals to k into p to the power of 1 by n. Okay, but ಈಗ solution phase ಅಲ್ಲಿ guys, just think of that. So in solution phase we do not have still a exact mechanism for adsorption phenomenon. ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ವಲ್ವಾ, ನಮಗೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೀಗ. ಅಂದರೆ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ವಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೊ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸಿಗೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗೈಸ್, x by m which equals to k into p to the power of c to the power of 1 by n. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಓವರ್, ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳಿದ್ವು, ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ. ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ x by m which equals to k into c to the power of 1 by n, where x by m nothing but here extent of adsorption, k and n are constant, and c is nothing but here concentration of the solution. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದು ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್
the extent of adsorption which has the equation that is x by m which equals to, so k into c to the power of 1 by n. So guys, this is regarding the dear adsorption process. So from solution phase. So next we will have, you know what, that is applications of adsorption guys. The last but not the least concept of adsorption, that you know what here, applications. So applications ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟು ಸೊ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರದ್ದು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸೇ. ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಜನರಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಸೊ ಸೆಷನ್ಸ್ ಈಗ ಆಗತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೀವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು, ಓಕೆ, ಮಲಗಬಾರ್ದು ಬೇಸಿಕಲಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ adsorption guys, applications of adsorption process. So guys, very first thing is that here production of high vacuum, production of high vacuum. So guys, what is mean by here vacuum? Vacuum ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ absence of air or oxygen. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರೈ ಅಂದರೆ ಏರು ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಏರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಥಿಂಗ್, ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಟೈನರ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್. ಆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಚಾರ್ಕೋಲ್. ಈಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಚಾರ್ಕೋಲ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ವುಡ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ದಟ್ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ದಟ್ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ದೇರ್ ಬೈ ದಟ್ ವುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಕ್ಯೂಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಇತ್ತು, ಓಕೆ, ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಏನಾದರೂ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಹೀಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏರ್, ಸೊ ಆ ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇಸಸ್ of air or oxygen supposed to be, if it is there means also in the presence of charcoal, so every particular and all those particular traces has been removed out guys, has been removed out, okay, by getting adsorbed there over that here surface of the charcoal. Okay, so thereby that here, so there will be production of very high vacuum. Okay, so this is the first applications that we could see so while having that here adsorption process. Second thing, in gas masks guys. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೋಲ್ ಮೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಬ್ರೀತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೀತ್ ಆಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ರೋಲ್ ಬಂದು ದಟ್ ವುಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಬೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಬ್ರೀತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೋಲ್ ಮೈನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ನಾವಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕೋಲ್ ಮೈನ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಗೈಸ್. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ? ಬೈ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಜೆಲ್ ಆರ್ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಜೆಲ್, ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ. ದೇರ್ ಬೈ ಸೊ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೋ ಡೌನ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾರು? ಸೊ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್. ಸೊ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಜೆಲ್ ಗೈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಜೆಲ್. Okay, so this usually these particular adsorbent which absorbs that here, so moisture na absorb ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, thereby which controls that here humidity in the atmosphere. Okay, so this is the third application that we could ever see in the case of adsorption guys. Okay, so fourth one will be, I can tell you that so we have a colored matter right now, ಅಂದರೆ colored solution ಇದೆ. Okay, so ಈಗ colored solution ಅನ್ನು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so that is what, removal of coloring matter, removal of coloring matter from colored solution. Removal of coloring matter from colored solution anta andre, so guys you have a colored solution. Okay, in the presence of charcoal, suppose you are shaken that particular solution, so with that charcoal anta andre that solution becomes colorless. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಕಲರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುವಂಥ ಕಲರ್ಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ಸೊ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಮ್ಮ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 5 ಗಂಟೆ ಬಾ. ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡೋಗೋನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಓ ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಇದು? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಗೈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಕಲರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ ಶೇಕನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಯಾಕೆ? ಆ ಕಲರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುವಂಥ ಕಲರ್ಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಇದು ಒಂದಾಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ in heterogeneous catalysis, so in heterogeneous catalysis ಅಂತ ಅಂದರೆ how can you tell you that here? ಸೊ heterogeneous catalysis ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಹ್ಯಾಬರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸೊ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಹಿಯರ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಬೈ ಹ್ಯಾಬರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐರನ್. ಸೊ ಐರನ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಐರನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬೈ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಗೇಷಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಐರನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ, ಐರನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನನ್. So where catalyst would absorb that here reacting substance by providing surface so to that here reacting molecules, and thereby so what happened that here product has been formed. Okay, product formation ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ನು ಅದು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು.
ಓಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಐರನ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇದು ಹ್ಯಾಬರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಂದರೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ನಿಮಗೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಯಾವುದು? ಹಾಂ, ರೈಟ್, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಆಸ್ಟ್ವಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಸೊ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಫೇಸ್, ಇದು ಬೇರೆ ಫೇಸ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ, ಇವೆರಡು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ದರ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಫ್ಯಾಟ್ನ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್. ಇನ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಇನ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ, ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಎನಿ ಡಿಸೀಸಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋ, ಶೀತ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು. ಓಕೆ, ಈಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಅದು ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋ ದಟ್ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ತಲೆನೋವು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜ್ವರ ಬಂತು, ಜ್ವರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೈಕಾಲು ಬಂತು, ಕೈಕಾಲು ನೋವು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಹೇಗೆ, ಬೈ ಹೌ? ಹೆಂಗೆ? ಟಿಂಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಾ? ಅಮ್ಮ ಯಾವ ಗುರು ಟಿಂಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೆ? ಹೇಗೋ, ಯಾವ ಎಫೆಕ್ಟು? ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಹಾಂ, ಕೇಳ್ರಿ. ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಲುಕೋರಿಯರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಜರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಏನು ರೀಸನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಜರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಸೊ ಜ್ವರ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅನಾಸಿನಂತೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಒಳ್ಳೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಜರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ದೇರ್ ಬೈ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಿಲಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಜರ್ಮ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಡಿಸೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆರ್ ರಿಯೂನ್ಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಹಿಂಗಾಗೋವಂಥದ್ದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದು. ಇನ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವಯಾ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅನದರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, in separation of noble gases, in separation of noble gases ಅಥವಾ inert gases, in separation of inert gases basically. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ಸೆಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅರೆ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎರಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ? ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಎರಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪವರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ? ನೆವರ್. ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇರೆಯೇ. ಈಗ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊ ಗೇಷಿಯಸ್ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಟೈನರ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಐ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಹೀಲಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ನಿಯಾನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಅದರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಬೇಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಲೈಟೆಸ್ಟ್
ಲೈಟೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಭಾಳ ಬೇಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ, ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಹೀಲಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡುವೆ, ಈಗ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವೆ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್ ಅನಿಮಲ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್. ಈಗ ಬೈ ದ ವೇ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. Just think of that here, helium, it has more absorption power as compared to neon. That's why that has to be gets absorbed so rapidly. I mean that, so that first in the preference of that neon here itself. So ಈಗ ನಿಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೀಲಿಯಂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್, ಸೊ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಯಾನ್, ಮೈ ಗಾಡ್, ಸೊ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹೀಲಿಯಂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಯಾನ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ದೆಮ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ, 3 ಮಂತ್ಸು 6 ಮಂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಇವನು ಪಕ್ಕಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಯರ್ ಚಾರ್ಕೋಲು, ಅವ್ನು ಕೈ ಹಿಡ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಡಿವೋರ್ಸೇ ಫಿಕ್ಸು. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಟ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ನೋ, ದಟ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಗ ಹೀಲಿಯಮ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯಾನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯು ನೋ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಸೊ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಸೊ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೆನಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಗೇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. Okay, the many surface of the precipitate, say for example, let me tell you here, one of the familiar example we have that here, silver halide, that is one of the precipitate. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀನು ಸಿ ಎಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಆರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪೇಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಐಡಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಟೈಮಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಲ್ವರ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ವಿಚ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸ್ಟಫ್, ಅಂದರೆ ಡೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಫ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕಲರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ಅಂದರೆ ಡೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಫ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು, ಸೊ ಡೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಫ್ನ, ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್. ಡೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಫ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಯೋಸಿನ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಫ್ ಇವು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆರೋಸಿನ್. Okay, so eosin and ferrosin, so these two are here a better example for that here dyeing stuff. So and these two dyeing stuff, they get absorbed over that here surface of the silver halide, and thereby they could exhibit here some sort of characteristic color, guys. Characteristics color ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ನ ಅದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so this particular color that would exhibit here, that would show that end point, shows that here end point. Thereby we would come to know that here reaction has been completed. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಯೋಸಿನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಯಾವಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಲರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಂಥದ್ದೇನು, ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಲು ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಗೈಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರೀ. ಸೊ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿ, ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕಲರ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದಾಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಓಕೆ, ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಮೇಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಟೈನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್, ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ನ ಮೇಲೆ ಸರ್ಟೈನ್ ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ ಹಿಯರ್ ಬೇರಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಸಪೋಸ್ ಬೇರಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್. Just think of that, guys. Okay, so in analytical chemistry,
Okay, so in this particular case, so what we are actually going to know means, okay, suppose guys, if we can have that here, you know, a certain ion, basically I would have, okay, NO3 minus ion guys. Okay, and this NO3 minus ion selectively adsorb. Notice the word ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು selectively ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ವರ್ಡ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ selectively. Okay, so certain ions that has to be selectively adsorbed there over here surface of the adsorbent. ಅಂದರೆ say for example, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಯಾವ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಇರುತ್ತೋ, ವೈಟ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ, ಹೌದಾ, ಥಿಕ್ ವೈಟ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್, ಸೊ ಈ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ NO3 ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಹುಶಃ ಬೇರಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಬಟ್ ಗೈಸ್, you don't think that here, so by reacting, so sulfate ions with that here barium nitrate and it would form that here barium sulfate. It never form barium sulfate. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಬೇರಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥಾತ್ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ನು ಕೂಡ ಸೊ ಅದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಮೇಜರ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಟೇನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ NO3 ಮೈನಸ್, ಸರ್ಟೇನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬೇರಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ SO4-2 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗೈಸ್, ಸೊ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೊ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್, ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲಾಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಹೇಗೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಬೈ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್. ಒಂದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಟ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈಗ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೊ ಕೆಪ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಅ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಂದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಬೈ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್. ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್.
So guys, catalysis, what is mean by here? First of all, catalyst guys, catalyst andre enu? The substance which can enhance or increases or accelerate the rate of a chemical reaction or a speed of a chemical reaction or velocity of a chemical reaction. So it's called as an here. So catalyst, and that phenomenon is called catalysis. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿ ಕುಡಿಬೇಡು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಂಗಾಧರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಣ ನೀನು. ಸೊ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ದ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟು ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಹಿಯರ್. ತುಂಬ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವರ್ಡ್ ರೀ ಇದು. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PU ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಲೀರಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್, ಓಕೆ, the phenomenon, okay, so where substance which can enhance the rate of chemical reaction is called, you know, that catalysis guys is called here catalysis. ಅಂದರೆ ಫಿನಾಮಿನನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್, ಒಂದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸೊ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಮಾಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ area ಅಥವಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ರೀ, ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಅದ್ರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಸು ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೀನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತೋ ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಿತ್ತೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೂ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವ, ಬಟ್ ವೈಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಗೈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ 2 types ಆಫ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ homogeneous catalysis and as well as that here heterogeneous catalysis, okay. So let us have that here. So we have 2 types of catalysis here, homogeneous catalysis and as well as that here heterogeneous catalysis guys, okay. So well guys, hagadre let us see that here what is actually mean by here homogeneous and as well as that here heterogeneous. So let's go to that here homogeneous. So homogeneous catalysis, so which means that here, so both reactants and as well as that catalyst are in that same phase, okay. So reactants and catalyst are in that here, you know what, same phase guys. So same phase, that we can call to be as an here, so homogeneous catalysis guys. So reactants and catalysts are in that here same phase guys. So that particular, you know, catalysis is what we can call here, so homogeneous, okay. Example, so if I give here, okay, just think of that, okay. I would have here sort of example regarding that, okay. So formation of sulfur trioxide, which means that here oxidation of sulfur dioxide in the presence of nitric oxide, okay. So in this particular case, if I take up, okay, so which is sulfur dioxide and here oxygen, okay, in the presence of nitric oxide, okay, what actually going to get here, 2SO3 sulfur trioxide guys. See, once you just look over here, reactant and as well as that here catalyst are in that here same phase. Catalyst and reactants, when they are actually in that here same phase ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಹಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ suppose if I take up here second example, okay, that is hydrolysis of methyl acetate in the presence of HCl.
okay, H2O, which is also liquid state, and here HCl. Okay, so here catalyst and as well as that here, so catalyst and as well as that here reactant are in that here same phase, guys. CH3COOH, CH3OH. So next, hydrolysis of sucrose. Hydrolysis of sucrose. So in the presence of sulfuric acid, guys, in the presence of sulfuric acid, okay, so what we are actually going to get here, sucrose plus glucose, sorry, fructose plus glucose, C6H12O6. Okay, so these three, you know what here, so example for that here, homogeneous catalysis, where we would have, okay, so reactants and catalysts are in that here, so same phase, guys. Okay, so guys, and here we would have that here another one, that is heterogeneous catalysis. So how can we define that here? So heterogeneous catalysis means reactant and catalyst are in that different phase, that's it. Okay, and ee concepts ಗಳಲ್ಲಿ equations ಗಳು important ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so which among the following equation which resembles that here homogeneous or heterogeneous? Okay, so ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. Word, suppose hydrolysis of sucrose, hydrolysis of so that methyl acetate, oxidation of sulfur oxide, sulfur dioxide, okay, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಟೆರೋಜಿನಿಯಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಗೈಸ್. Okay, so in this case I would say that, okay, so reactants and catalyst are in that here different phase. Okay, so guys, example if I would take here, that is again oxidation of sulfur dioxide, but catalyst has been changed, so there we would use there over nitric oxide, but in this particular case we will actually getting use of that platinum. Okay, so here example 1, so 2SO2 plus O2, I mean oxidation of so sulfur dioxide in the presence of platinum as a catalyst, and we would get here sulfur trioxide, guys. So once you just focus here where we will get here, so reactant are in that here gaseous state, but catalyst in that solid state. Okay, so here reactant and catalyst are in that here different phase, guys. Okay, so second example that is very familiar, that is a formation of manufacture of ammonia by Haber process. Okay, manufacture of ammonia by Haber process, where nitrogen and hydrogen are actually reacting, so you know, in the presence of iron as a catalyst. Okay, so N2 H2, okay, so iron, that is, you know what here, so 2NH3. Okay guys, so and third one will be here, we would have, okay, so that you know, in case of contact process, formation of or manufacture of sulfuric acid, so oxidation of ammonia, so in the presence of platinum as a catalyst, or so vanadium pentoxide kuda use martivi, vanadium pentoxide can also use for this particular reaction, and thereby what we are going to get, you know what, nitric oxide, and here 5H2O is. Okay, so here catalyst and reactants are in the different phase. Okay, so this is, you know, that major example. And hydrogenation of oil kuda ashtene, hydrogenation of oil in the presence of nickel, nenpirli, that is also example for that here. So heterogeneous catalysis. Okay na, idu mugitallappa. Okay, so next we'll have, you know what here, types of catalyst, guys. So which are really most important types of catalysts, we would have that here 4 types of catalysts. One can be positive catalyst, negative catalyst, auto catalyst, and induced catalyst. Okay, positive catalyst antandre, just think of that. So those particular substance which can enhance the here rate of a chemical reaction, that we can actually call to be as an here positive. But at the same time negative anta ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, so substance which can reduces or which can decreases the rate of that chemical reaction, that is example for that here negative catalysis.
ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಆಟೋ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆಟೋ ಕೆಟಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇನ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಅ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ಸರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ MnO4- potassium permanganate as an oxidizing agent that can oxidizes oxalic acid to carbon dioxide. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ Mn+2 ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸೊ ಆಟೋ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳೋಣ, ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಟೋ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಸಿನಾರಿಯೋ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಟೋ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟು ಆಸ್ ಅನ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ಸನೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ಸನೈಟ್ಗೆ. ಬಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ಸನೈಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು, ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ಸನೈಟ್ನ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಕಂಬೈನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀಯ. ಈಗ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಫಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಟ್. ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಡಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ಸನೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ. ಓಕೆ, ಖುಷಿನಾ?